প্রশ্নগুলো দেখে নিই যে প্রশ্নগুলো কিভাবে আসছে এবং দেখবো যে কোন প্যাসেজে কি কি আছে। সো এখানে আমাদের 40টা প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যে রিডিং প্যাসেজ 3টা আছে ওইটার সবগুলো অ্যান্সার আমরা ট্রান্সফার করব। আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা কেমব্রিজ IELTS 16 বুকের যে লাস্ট রিডিং টেস্টটা আছে, রিডিং টেস্ট 4, সেটা সলভ করব। এখানে আমাদেরকে অ্যাজ ইউজুয়াল 3টা রিডিং প্যাসেজ দেওয়া আছে। প্রথম রিডিং প্যাসেজটা হচ্ছে রোমান টানেলস। এশিয়া মাইনর অ্যাডপ্টেড দি কনস্ট্রাকশন টেকনিক্স অফ আদার সিভিলাইজেশনস টু বিল্ড টানেলস ইন দেয়ার টেরিটরিজ। সো আমরা এখানে যে প্যাসেজটা পাচ্ছি এটা রোমান টানেলের হিস্ট্রি এবং এটার কনস্ট্রাকশন নিয়ে যেভাবে ছিল আমরা সব কিছু নিয়ে জানার একটা এক্সপেকটেশন রাখতে পারি। আমাদের প্যাসেজটা পড়ার আগে চলুন আমরা একটু প্রশ্নগুলো দেখে নিই যে প্রশ্নগুলো কিভাবে আসছে। এখানে আমাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম লেবেলিং টাস্ক দেওয়া হয়েছে। দ্য পার্সিয়ান ক্যানেট মেথড আর ক্রস সেকশন অফ আ রোমান ক্যানেট শ্যাফট। এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসগুলো আছে এটা হচ্ছে যে টেক্সটটা আমরা পাচ্ছি সেটারই ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। তার মানে আমাকে সব কিছু এখানে যে ব্ল্যাঙ্কে কী কী বসবে সব কিছুই আমাকে টেক্সট আকারে প্যাসেজে দেয়া আছে। প্যাসেজ থেকে সে পার্টিকুলার ওয়ার্ডসগুলো পিক করে আমরা হচ্ছে এই ব্ল্যাঙ্কগুলোতে প্লেস করব। এটা গেল কোয়েশ্চেন্স 1 to 6। চলুন আমরা পরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নেই। ট্রু ফলস নট গিভেন এবং হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স। এখন প্যাসেজ 1 ইউজুয়ালি কি হয়, কম্প্যারেটিভলি ইজিয়ার হয়, তাই না? আমরা যেটা করব সবগুলো প্রশ্ন একটু একবার চোখ বুলিয়ে নিব এবং দেখব যে কোন প্যাসেজে কি কি আছে। তাতে যেটা হবে আমরা খুব কম সময়ে আমাদের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার একসাথে পেয়ে যাব। তাহলে চলুন আগে আমরা আমাদের ডায়াগ্রাম লেবেলিং টাস্কটা একটু কমপ্লিট করে ফেলি। এখানে কি বলছে, দ্য পার্সিয়ান ক্যানেট মেথড ড্যাশ টু ডাইরেক্ট টানেলিং। একটু আগে ডায়াগ্রামটা খেয়াল করবেন। ডায়াগ্রামটাতে কি আছে, এখানে একটা শোর আছে, এখানে ওয়াটার বডি আছে, এটাকে ওরা বলছে ওয়াটার টেবল, কিছু এখানে আমাদের গার্ডসের মতন আছে, আর ব্ল্যাঙ্ক টু ডাইরেক্ট টানেলিং। এখানে এমন কিছু দেওয়া আছে যেটা টানেলিংয়ে হেল্প করে। ওয়াটার রানস ইনটু আ ড্যাশ ইউজড বাই লোকাল পিপল। সাধারণ মানুষ যাতে ব্যবহার করতে পারে এই জন্য পানিটা একটা পার্টিকুলার স্থানে গিয়ে সেটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেট বা রান করে। ইট রানস ইনটু মানে ওই জায়গা থ্রু ফ্লো করে। ঠিক আছে, এখানে এই দুইটা ব্ল্যাঙ্ক থাকলো। আর লাস্টলি পার্সিয়ান ক্যানেট মেথডের যে 3 নম্বর ব্ল্যাঙ্কটা বলছে যে ভার্টিক্যাল শ্যাফটস টু রিমুভ আর্থ অ্যান্ড ফর ব্ল্যাঙ্ক। কি কারণে এই শ্যাফটগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে আমাদের সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করে এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসগুলোতে প্লেস করতে হবে। তাহলে আমরা ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা বুঝে গেছি। চলুন আমরা এখন একটু সলভ করতে চলে যাই। কি বলছে, দ্য পার্সিয়ানস হু লিভড ইন প্রেজেন্ট ডে ইরান ওয়ার ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট সিভিলাইজেশনস টু বিল্ড টানেলস দ্যাট প্রোভাইডেড এ রিলায়েবল সাপ্লাই অফ ওয়াটার টু হিউম্যান সেটেলমেন্টস ইন ড্রাই এরিয়াস। এখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আমরা সবসময় দেখা যাচ্ছে যে রিডিং প্যাসেজগুলোতে কিওয়ার্ড অ্যানালিসিসের যে টেকনিকটা আছে মোস্ট অফ দ্য কেসেসই আমরা কিওয়ার্ড অ্যানালিসিসের টেকনিকটা প্র্যাকটিস করব। হাউএভার কিছু ক্ষেত্রে যেমন এখানে যেরকম আমাদেরকে একটা টেক্সচুয়াল জায়গা থেকে আমাদের একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনে কনভার্ট করতে বলা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এমন হতে পারে যে আমাদের পুরোটা ব্যাপার গ্রাস্প করতে বুঝতে আমাদের প্যারাগ্রাফগুলো পড়তে হতে পারে। এটা এমনই একটা টাস্ক যেখানে হয় তোমার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা খুবই থারলি পড়তে হবে, বিকজ এরকম ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আমাদের মোটামুটি বেশিরভাগ ইনফরমেশনটুকুই থেকে যায়। চলুন একটু আগেও পড়ি। In the early first millennium BCE, they introduced the Canet method of the tunnel construction. আমরা কিন্তু Canet wordটা পেয়ে গেছি, which considered of placing posts over a hill in a straight line to ensure that the tunnel kept its route and then digging vertical shafts down the ground at interval levels. আমরা কিন্তু এখানে বেশ কয়েকটা শব্দ যেমন হচ্ছে টানেল, তারপর শ্যাফটস, ঠিক আছে, তারপরে এখানে যে স্ট্রেট লাইনে ক্যানেট কনস্ট্রাকশন আছে, আমরা এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা শব্দ পেয়ে গেছি যেগুলো আমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের এই ফার্স্ট টাস্কে আছে, কোয়েশ্চেন্স 1 to 3। চলুন এই লাইনটা আর একটু ভালো করে পড়ে আমরা অ্যান্সারটা বের করার চেষ্টা করি। কি বলেছে, ড্যাশ টু ডাইরেক্ট দ্য টানেলিং, যাতে পানিটা একটা পার্টিকুলার ওয়েতেই ফ্লো করে। কি বলা হচ্ছে, দ্য ক্যানেট মেথড অফ টানেল কনস্ট্রাকশন উইচ কনসিডার্ড অফ প্লেসিং পোস্টস ওভার আ হিল in a straight line to ensure that the tunnel kept to its
রুট। ওকে, তার মানে পানি যাতে বা টানেলের ভেতরে যে পানিটা আছে সেটা যাতে একটা পার্টিকুলার জায়গাতে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে ফ্লো করে, সেটার জন্য কি প্লেস করা আছে? পোস্ট। সো এখানে পোস্ট টু ডিরেক্ট টানেলিং, তার মানে পানিটা এই টানেলের থ্রুই পাস করবে। সো এখানে আমার অ্যান্সারটা হবে পোস্ট। ঠিক আছে, নেক্সট, ওয়াটার রানস ইনটু ব্ল্যাঙ্ক ইউজড বাই লোকাল পিপল। পানিটা এমন একটা জায়গা থ্রু পাস করে যাতে সাধারণ মানুষ সেটা ব্যবহার করতে পারে। তারপরে কি বলেছে? অ্যান্ড দেন ডিগিং ভার্টিক্যাল শ্যাফটস ইনটু দ্য গ্রাউন্ড অ্যাট রেগুলার ইন্টারভেলস। Underground workers removed the earth from between the end of the shafts, creating a tunnel. The excavated soil was taken up from the surface using the shafts, which also provided ventilation during the work. Once the tunnel was completed, it allowed water to flow from the top of a hillside towards a canal, which supplied water for human use. Local people, human use. তাহলে কোন জায়গা থ্রু ফ্লো করছে? ক্যানেল। সো এখানে অ্যান্সারটা হবে ক্যানেল। ঠিক আছে, 3 নম্বরটা দেখি। ভার্টিক্যাল শ্যাফটস টু রিমুভ আর্থ। আমরা কিন্তু ভার্টিক্যাল শ্যাফটস এবং আর্থ এই দুইটাই একটা লাইনে আগে পেয়েছি। চলুন একটু আবার আমরা পড়ে নিই কি বলছে। অ্যান্ড দেন ডিগিং ভার্টিক্যাল শ্যাফটস ডাউন ইনটু দ্য গ্রাউন্ড অ্যাট রেগুলার ইন্টারভেলস। আবার আমরা আর্থের সাথে একটা লাইন দেখেছিলাম, সেটা কোথায় আছে? সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার্স রিমুভড দ্য আর্থ ফ্রম বিটুইন দ্য এন্ডস অফ দ্য শ্যাফটস ক্রিয়েটিং এ টানেল। দি এক্সকাভেটেড সয়েল, মানে এই যে বের করে আনা সয়েলটা আছে সেটা কি করছে? সারফেস was taken up to the surface which using the shafts which also provided ventilation during the work. আর্থটা রিমুভ করেছে এবং কি করেছে? ভেন্টিলেট করেছে। সো the answer would be ventilation. Easy? Next, cross section of a Roman canal shaft. ওকে, এখানে আমরা আগে একটু ডায়াগ্রামটা নোটিস করব। ধরুন এখানে শ্যাফটের দুইটা সাইড, মাঝখানে এই যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আছে, এখানে এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটাই এনলার্জ করে দেয়া আছে। কি আছে এই জায়গাটাতে? ব্ল্যাঙ্ক, একটা ঢাকনার মতন আছে না? ঢাকনার ইংলিশ কি? লিড। আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে একটা লিডের মতো স্ট্রাকচার আছে, যেটা কাঠ অথবা পাথর, উড অর স্টোন দিয়ে বানানো। এটা সাপোর্ট করছে একটা রড, এবং রডের নিচে একটা ছোট্ট একটা কি বলবো, চার কোনা বা কোয়াড্রিলেটারাল শেপের আমাদের এখানে একটা ফিগার আছে। সেটাকে আমরা ধরে নিতে পারি যেটা সাম সর্ট অফ আ ওয়েট হতে পারে। তো এটার কারণটা কি সেটা আমাদের দেখতে হবে, যে এটা কেন অ্যাটাচ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ড্যাশ অ্যাটাচ টু দ্য প্লাম লাইন। এখন এই যে এই স্ট্রাকচারটা আছে, এই স্ট্রাকচারটাকে কি বলা হচ্ছে টেক্সটে, আমাদের ওইটা ফিগার আউট করতে হবে। লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কি? হ্যান্ড হোলস অ্যান্ড ফুট হোলস ইউজ ফর। এই যে আমরা কিছু এই ধরনের স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে হ্যান্ড হোল্ড বা ফুট হোল্ড বলা হয়। এগুলো দিয়ে কি হয়? এগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কোনো হ্যান্ড হোল্ড বা ফুট হোল্ড পাই, আমরা এগুলো ধরে ধরে হয়তো উপরে উঠি বা নিচে নামি। ঠিক আছে, আমরা এখন দেখব যে আমাদের এই যে ফিগারটা দেওয়া আছে, এটাতে আমাদের এই সম্পৃক্ত কিরকম ইনফরমেশন আমাদের এই প্যাসেজে বা প্যারাগ্রাফে দেওয়া আছে। চলুন বাকিটুকুন পড়ি। They later passed on their knowledge to the Romans, who also used the Cannet method to construct water supply tunnels for agriculture. Roman Cannet tunnels were constructed with vertical shafts dug at the intervals of between 30 and 60 meters. The shafts were equipped with handholds and footholds. To help those climbing in and out of them, and were covered with a wooden or stone lid. একই লাইনে কিন্তু আমরা 4 এবং 6 এর অ্যান্সার পেয়ে গেছি। তাহলে 4 এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? উড অর স্টোন লিড। আর আমাদের 6 এর অ্যান্সার কি হচ্ছে? ফর ক্লাইম্বিং। তারপরে আসে নাম্বার 5টা বাকি আছে, প্লাম লাইন। ওকে, এখানে আমরা প্লাম লাইন ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি। Plumb lines were also used to measure the depth of the shaft and were determined the slope of the tunnel. The 5.6 kilometer long Claudius tunnel, built in 41 CE to drain the Fucine Lake in central Italy, had shafts that were up to 122 meters deep, took 11 years to build, and involved approximately 30,000 workers. এই পার্টটাতে প্লাম লাইনের নিচে কি দেওয়া আছে সেটা কিন্তু বলা নেই। চলুন একটু আগে পড়ি। Romans hung a plumb line
from a rod placed across each shaft and made sure that the weight at the end of it hang at the center of the shaft. So আমরা ঠিকই ধরেছিলাম এখানে weight indicate করা হচ্ছে। এর সাথে আমাদের 1 to 6 কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা করব পরের পার্টটুকু ফর রিডিং প্যাসেজ 1। 7 থেকে 10 কি বলা আছে? এখানে আমাদের ট্রু ফলস নট গিভেন কোয়েশ্চেন দেয়া আছে। চলুন আমরা একটু পড়া শুরু করি। The counter excavation method completely replaced the Canet method in the 6th century BCE. এখানে counter excavation method is an important keyword. এটা আমাদের এই দুইটা প্যারাগ্রাফের একটি প্যারাগ্রাফেও নেই। চলুন পরের প্যারাগ্রাফটাতে চলে যাই। By the 6th century BCE, a second method of the tunnel construction appeared called the counter excavation method, in which the tunnel was constructed from both ends. It was used to cut through the high mountains when the Canet method was not a practical alternative. So practical alternative যখন Canet মেথডটা ছিল না, শুধুমাত্র তখনই কাউন্টার এক্সকেভেশন মেথডটা ব্যবহার করা হতো। তার মানে কিন্তু এই না যে কাউন্টার এক্সকেভেশন মেথডটা কমপ্লিটলি রিপ্লেস করে দিয়েছে Canet মেথডকে, তাই না? তার মানে this answer is false. Let's move on to the next one. Only experienced builders were employed to construct a tunnel using the counter excavation method. আমরা একটু স্কিম করে কোথাও এই লাইনটুকুন আছে কিনা আমরা একটু খুঁজে বের করব যে লেবারার্সরা কোথাও স্পেশাল লেবারার্স এখানে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল কিনা টু বিল্ড দিস টানেল। সো না, এখানে কিছু নেই। তো আমরা খুবই সহজে ধরে নেব যে দিস অ্যান্সার ইজ নট গিভেন। দ্য নেক্সট ওয়ান, the information about a problem that occurred during the construction of the Salday aqueduct system was found in an ancient book. Salday aqueduct system. আমরা যদি একটু এখানে খেয়াল করি দেখব এখানে ওয়ার্ডটা আছে। চলুন এই লাইনটা পড়ি। An inscription written on the side of a 428-meter tunnel. On the side of a 428-meter tunnel built by the Romans as a part of the Salday aqueduct system in the modern-day Algeria describes how the two teams of builders missed each other in the mountain and how the later construction of a lateral link between both the corridors corrected the initial error. So Salday aqueduct system কোথায় ছিল? Ancient book কি ছিল? Of course not. এখানে কোথায় ছিল? A 428-meter tunnel. Hence, the answer would be false. Next, the mistake made by the builders of Salday aqueduct system was that two parts of the tunnel failed to meet. Describes how the two teams of builders missed each other in the mountain and how the later construction of a lateral link between the both corridors corrected the initial error. Missed each other, failed to meet. Same thing. So the answer would be true. Number 11. কি বলছে? Question and answer. What type of mineral were the Dolakoti mines in Wales built to extract? এখানে কোথাও আমরা Dolakoti mines নামে কিছু পাচ্ছি কিনা একটু দেখি। Traces of such tunnels used to mine gold can still be found at the Dolakoti mines. তার মানে এখানে মিনারেলের কথা বলা হচ্ছে। Gold is a mineral. The answer would be gold. Next, in addition to the patron, whose name might be carved onto the tunnel? এখানে কোনো কিছু কি আছে? While the sole purpose of the tunnel was mineral extraction, construction required less planning as the tunnel route was determined by the mineral vein. এখানে তেমন কিছু নেই। Let's move on to the next paragraph. Next paragraph কি বলছে? Roman tunnels were carefully placed. আমরা কি খুঁজছি? আমরা খুঁজছি addition to the patron what might be carved. আমরা একটু কার্ভিংটা খোঁজার চেষ্টা করব। কি আছে এখানে? এখানে দেখি আমরা কোথাও এমন কিছু পাচ্ছি কিনা কার্ভিং সম্পৃক্ত। Okay. Most tunnels had inscriptions showing the names of the patrons. In addition to the patron whose name was carved, whose name might be carved onto a tunnel. Tunnel-এ patron-এর নাম ছাড়া আর কার নাম থাকতে পারে? Had inscriptions showing the names of the patrons who ordered construction and sometimes the name of the architect. তাহলে কি হতে পারে? The architect. Okay? No more than 2 words বলেছে। সো আমি এখানে দি আর্কিটেক্টই লিখছি। এখানে স্পেলিংটা অবশ্যই খেয়াল করবেন। আর্কিটেক্ট স্পেলিংটা মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তাই আর্কিটেক্ট স্পেলিংটা খুবই কেয়ারফুলি আপনারা ইউজ করবেন। ওকে, হোয়াট পার্ট অফ সেলুসিয়া পিরিয়া ওয়াজ দ্য সেভলিক টানেল বিল্ট টু প্রোটেক্ট?
For example, the 1.4 kilometer Sevlik tunnel in Turkey built to divert the flood water threatening the harbor of the ancient city of Seleucia Peria. What part of Seleucia Peria was the Sevlik tunnel built to protect? In Turkey, built to divert the flood water threatening the harbor. So, threatening the harbor মানে কি হারবারটাকে যেটা থ্রেটেন করছিল সেটা থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই সেভলিক টানেলটা বানানো হয়েছিল। So the answer would be the harbor. The harbor. এখানে আমি এই স্পেলিংটাই মেনটেন করছি। কেউ কেউ ব্রিটিশ স্পেলিংয়ে HARBOUR লিখতে পারে, কেউ কেউ HARBOR লিখতে পারে, দুইটাই কারেক্ট। আমি জাস্ট এখানে যেটা দেওয়া আছে আমি ওইটাই পিক করছি। নাও উইথ দিস এন্ডস আওয়ার রিডিং প্যাসেজ 1। আমরা এখন অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে নিব। প্রথমেই আমি আমার নাম এবং যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো একটু ফিল আপ করে নিচ্ছি। ওকে, ফার্স্টের আনসার হচ্ছে পোস্টস। চেষ্টা করবেন যতটা পরিষ্কার করে লেখা সম্ভব ততটা পরিষ্কার করে লিখতে। Number 4, lid. Number 5, weight. Climbing. তারপর আসি নাম্বার 7, false. Not given, false. Number 10, true. Number 11, gold. Number 12, the architect. The heart. ওকে, এবার আমরা রিডিং প্যাসেজ 2তে মুভ অন করব। সেকেন্ড যে প্যাসেজটা আছে ওইটা দেখব। সেকেন্ড প্যাসেজটা কি বলছে আমাদেরকে? চেঞ্জেস ইন রিডিং হ্যাবিটস, হোয়াট আর দি ইমপ্লিকেশনস অফ দ্য ওয়ে উই রিড টুডে। এখন এখানে আমাদেরকে ভালোই লম্বা একটা প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে। তার আগে আমরা চলুন একটু প্রশ্নগুলো দেখে নিই। প্রথম প্রশ্নের টাইপটা কি? প্রথম প্রশ্নে আমাদেরকে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স দেওয়া আছে, তারপরে আমাদেরকে দেওয়া আছে কিছু সামারি, মানে সামারি কমপ্লিশন টাস্ক একটা দেওয়া আছে, যেখানে আমাদেরকে এই যে ABCDEFGH এই যে 8টা আমাদেরকে ওয়ার্ড দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসগুলোতে বসাবো। তারপরে আমাদেরকে দেওয়া আছে ইয়েস নো নট গিভেন কোয়েশ্চেন। ওকে, তাহলে চলুন আমরা গিয়ে এখন একে একে শুরু করে দিই। প্রথমেই আমরা যখন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স পাবো চেষ্টা করব যে আগে প্রশ্নটা করে তারপরে প্যাসেজটা পড়া। তাতে কি হবে, আমার এক্স্যাক্টলি কোন পার্টটুকুন পড়া লাগছে আমি ওইটার একটা আইডিয়া পেয়ে যাব। যেমন দেখুন, হোয়াট ইজ দ্য রাইটার্স মেইন পয়েন্ট অফ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। এখন এখানে যদি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থাকতো তাহলে কিন্তু ওই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা পড়তামই না, ঠিক আছে? তাই সময় যতটুকুন আপনার কনসাইজ করে ইউজ করা যায় খুবই কেয়ারফুলি ব্যবহার করবেন নিজের সময়টা। এখানে দেখুন আপনাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের রাইটারের মেইন পয়েন্ট কি ছিল। আমরা আগে অপশনগুলো পড়ে নিই। আওয়ার ইউজ অফ টেকনোলজি ইজ হ্যাভিং অ্যান হিডেন এফেক্ট অন আস। Technology can be used to help youngsters to read. Travelers should be encouraged to use technology on planes. Playing games is a more popular use of technology than reading. চলুন আমরা একটু প্যারাগ্রাফটা পড়ি। Look around on your next plane trip. The iPad is the new pacifier for babies and toddlers. Younger school-aged children read stories on smartphones. Older kids don't read at all, but hunch over video games. Parents and other passengers read on tablets or skim a flotilla of emails and news feeds. Unbeknown to most of us, an invisible game-changing transformation links everyone in the picture. The neuronal circuit that underlies the brain's ability to read is subtly, rapidly changing, and this has implications for everyone, for the pre-reading toddler to the expert adult. ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমাদের নেক্সট প্লেন ট্রিপে কিভাবে সবাই নিজেদের ফোনে, ইভেন বাচ্চারাও ফোনে বা ট্যাবলেটসে ব্যস্ত, এবং সেটা কিভাবে আমাদের ব্রেনকে ইম্প্যাক্ট করছে কিছুটা এই আঙ্গিকে কথাগুলো বলা হয়েছে। আমরা যদি দেখি যে আওয়ার ইউজ অফ টেকনোলজি ইজ হ্যাভিং আ হিডেন এফেক্ট অফ আস, দিস ইজ দি মোস্ট সুইটেবল আনসার ফর আওয়ার কোয়েশ্চেন, বিকজ বাকি তিনটা কিন্তু
বলা হলেও এক্স্যাক্টলি এটাকে মেইন পয়েন্ট হিসেবে হাইলাইট করা হয়নি। যেটাকে মেইন পয়েন্ট হিসেবে হাইলাইট করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে our use of technology is having a hidden effect on us. Next question. What main point does Sherry Turkle make about innovation? আমাদের এখন এই নামটা খুঁজতে হবে, Sherry Turkle। এখানে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটাতে Sherry Turkle নামটা কিন্তু নেই। তার মানে we can move on to the next passage. এই যে, as MIT scholar Sherry Turkle has written, we do not err as a society when we innovate, but we ignore what we disrupt or diminish while innovating. In this hinge moment between print and digital cultures, society needs to confront what is diminishing in the expert reading circuit, what our children and older students are not developing, and what we can do about it. We know from research that the reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprint like vision or language. It needs an environment to develop. এতটুকুন পড়ার পরে দেখি আমরা কোনো জায়গায় কিছু পাচ্ছি কিনা। Technological innovation has led to a reduction in print reading. এটা তো of course বলেনি। We should pay attention to what might be lost when innovation occurs. Could be an option. We should encourage more people to become involved in innovation. এটাও বলেনি, so এটা হতে পারে। There is a difference between developing product and developing ideas. তাহলে চলুন এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমাদের কাছে বি এবং ডি অপশন মনে হচ্ছে। চলুন বাকিটুকুন পড়ি। Further, it will adapt to the environment requirements for different writing systems to the characteristics of whatever medium is used. If the dominant medium advantages processes that are fast, multitask-oriented and well-suited for large volumes of information, like the current digital medium, so will the reading circuit. Increasing reports from educators and from researchers in psychology and the humanities bear this out. English literature scholar and teacher Mark Edmondson describes how many college students actively avoid the classic. So এখানে যেটা হচ্ছে এই পার্টটুকুন আমাদের আসলে রেলেভেন্ট আর থাকছে না, আমাদের এখানেই থাকতে হচ্ছে। এবং এখানে যদি আমরা লাস্ট লাইনটা পড়ি আমরা দেখি, in this hinge moment between print and digital cultures, society needs to confront what is diminishing in the expert reading circuit, what our children and older students are not developing, and what we can do about it. There is a difference between developing products and developing ideas. The second question taki, we should pay attention to what might be lost when innovation occurs. So D এর থেকে B is a much appropriate option. Okay. Next, what point is the writer making in the fourth paragraph? So এখানে দুইটা প্যারাগ্রাফ 3, 4. Fourth paragraphটা এটা কি বলছে? Humans have an inborn ability to read and write. Reading can be done using many different mediums. Writing systems make unexpected demands on the brain. Some brain circuits adjust to whatever is required of them. আমরা কিন্তু circuits দিয়ে পড়েছি। Reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprint like a vision or language. It needs an environment to develop. Further, it will adapt to that environment's requirements from different writing systems to the characteristics of whatever medium is used. তার মানে some brain circuits adjust to whatever is required of them. So the answer is D. 17. According to Mark Edmondson, the attitude of college students, এখানে আমরা Mark Edmondson এর নাম পেয়েছি। The attitude of students, college students, কিরকম? Has changed the way he teaches, has influenced what they select to read, does not worry him as much as it does others, does not match the views of the general public. So চারটার মধ্যে আমরা একটু দেখি কোনটা আমাদের বেশি যাচ্ছে। Describes how many college students actively avoid the classic literature of the 19th and 20th centuries in favor of something simpler as they no longer have the patience to read longer. B is the right answer. Pretty easy এবং pretty straightforward. এখন এদিকে একটা বিষয় খেয়াল করবেন, আমরা যখন টিক দিচ্ছি মাঝে মাঝে টিকটা হয়তো একটু উপর নিচে পড়ে যাচ্ছে, তখন দেখা যাবে যে আপনার বি এবং এ এর অ্যান্সার একরকম হয়ে গেছে, আপনি তখন ভুল করবেন। কিন্তু তাই আপনার সুবিধার্থে আপনি সবগুলোর নিচে আপনার অ্যান্সারটা লিখে নেবেন। 14 এর এ, 15 এর বি, 16 এর ডি, 17 এর বি। ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট সেট। নাম্বার 18 থেকে 22, এখানে সামারি কমপ্লিশন করতে বলা হয়েছে। চলুন পড়ি। There have been many studies on digital screen use showing some blank trends. Psychologists Anne Mangan gave high school students a short story to read, half using digital and half using print mediums. So আমরা Anne Mangan এর নাম এখন পর্যন্ত পাইনি,
আমাদের এখন দেখতে হবে যে নাম্বার 18-এ কি বসতে পারি, শোয়িং সাম ব্ল্যাঙ্ক ট্রেন্ডস। তাহলে দেখি আমরা এখানে ট্রেন্ড রিলেটেড কোনো কিছু পাই কিনা। যেমন এই পার্টিকুলার প্যারাগ্রাফে আমরা ট্রেন্ড রিলেটেড কিছু পাচ্ছি না, বা নর্ম বা কালচার এরকম কিছু পাচ্ছি না। চলো নেক্সটটাতে চলে যাই। ভ্যারাইটি অফ ট্রাবলিং ডাউনস্ট্রিম এফেক্টস। সো ট্রাবলিং ওয়ার্ডটার সাথে আমরা কোনটাকে আমরা করতে পারি, ওয়ারিং। সো দি আনসার উড বি ডি, ওয়ারিং। নেক্সট, psychologists and Mangan give high school students a short story to read, half using digital, half using print mediums. তাহলে চলুন আমরা এখানে পাই কিনা। ইয়েস, আমরা পেয়ে গেছি। Studies how high school students that comprehend the same material in different mediums. Group asked subjects about a short story whose plot had universal student appeal. Half of the students read the story on a tablet, half of them in paperback. Results indicate that the students who read on print were superior in their comprehension to screen reading peers. তার মানে যারা বইটা পড়েছে, যারা হচ্ছে কাগজে পড়েছে, পেপার ব্যাক ভার্সনগুলোতে পড়েছে, ডিজিটালি পড়েনি, তারা যে শর্ট স্টোরিটা আছে সেটা যারা স্ক্রিন দিয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের থেকে বেটার বুঝতে পেরেছে। তার মানে যারা স্ক্রিন ব্যবহার করে স্টোরিটা পড়েছে তারা কিন্তু মোটেও জিনিসটা ওদের লেভেলে বুঝতে পারেনি। তাই আমরা এখানে ধরে নিতে পারি যে ওদের যেহেতু কম্প্রিহেনশনটা সুপিরিয়র বা বেটার ছিল, আমরা বলতে পারি এখানে একটু সেন্টেন্সটা পড়ে যে হাফ ইউজিং ডিজিটাল, হাফ ইউজিং প্রিন্ট মিডিয়ামস, her team then used a question answer technique to find out how dash each other's group's understanding of the plot was. So এখানে যে particularly in their ability to sequence detail and reconstruct the plot in chronological order, ঠিক আছে? তো এখানে যেই কাজটা করেছে, এখানে কিন্তু ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একটা ওভারঅল কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাচ্ছি। থরো এবং কম্প্রিহেন্সিভ সিনোনিমাসলি ইউজ করা সম্ভব। সো দি আনসার ইজ এইচ। ঠিক আছে, নেক্সট। The findings showed a clear pattern in the responses, with who read screen finding the order of information dash to recall, blank to recall, particularly in their ability to sequence detail and reconstruct the plot in chronological order. যারা পেপারব্যাক ভার্সনটা পড়েছে তাদের জন্য ডিটেলস সিকোয়েন্স করা এবং কনস্ট্রাক্ট করা ইন আ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার ওয়াজ ইজিয়ার কম্পেয়ার টু যারা স্ক্রিন থেকে পড়াশোনা করেছে। সো যদি হার্ডার হয় যারা স্ক্রিন থেকে পড়াশোনা করেছে তাদের জন্য, তাহলে মাই আনসার উড বি এফ। Studies by Jiming Liu show that students are tending to read blank words and phrases in text to save time. এখানে দেখি কি বলা হয়েছে। Jiming Liu from San Jose State University has conducted a series of studies which indicate that the new norm in reading is skimming, which involves word spotting and browsing through the text. Many readers now use a pattern when reading in the sample, the first line, and then word spot through the rest of the text. Okay. এখন আমাদেরকে কি বলা হয়েছে? To read dash words and phrases in a text to save time. তাহলে যেহেতু এখানে আমরা ওয়ার্ড স্পটিং করছি, আমরা বলতে পারি এখানে আইসোলেটেড ওয়ার্ডস। সো দি আনসার উড বি বি। নেক্সট, this approach, she says, gives the reader a superficial understanding of the blank content of material, leaving no time for thought. Okay. তারপরে দেখি এখানে কি বলছে। In other words, we don't have time to grasp complexity, to understand another's feeling, to perceive beauty, and to create thoughts of our own. এগুলো কি ফিলিংস, ইমোশনস। আমরা কি ইমোশন নিয়ে তেমন কিছু পাচ্ছি। সো দি আনসার উড বি সি। This approach, she says, gives the reader a superficial understanding of the emotional content of material, leaving no time for thought. Okay. Next হাতে চলে যায়, নাম্বার 23 to 26. Yes, no, not given question. চলুন পড়ে নিই। The medium we use to read can affect our choice of reading content. আমরা আগের প্যারাগ্রাফগুলোতে আবার একটু চলে যাই। আমাদেরকে এখানে কি বলা হচ্ছে? The medium we use to read can affect our choice of reading content. এখানে আমরা যখন পুরোটা জিনিস পড়ছি আমরা কিন্তু চয়েস অফ কন্টেন্ট নিয়ে তেমন কিছু পাচ্ছি না। হাউএভার সামনের দিকের প্যারাগ্রাফগুলোতে কিন্তু আমরা চয়েস অফ রিডিং নিয়ে অনেক কিছুই পেয়েছি। যেমন আমরা যদি একটু এখানে দেখি, something simpler as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult text. তার মানে this answer is yes. Yes.
Some age groups are more likely to use their complex reading skills than others. আমরা যখন পুরোটা পড়েছি আমরা কিন্তু কোথাও এমন কোনো ইনফরমেশন পাইনি। So the answer is not given. False information has become more widespread in today's digital world. এখানে কি বলা হয়েছে? We should be less concerned with students' cognitive impatience, however, than by what may underlie it. The potential inability large number of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thought and argument in more demanding text. So large number of students. এখানে কিন্তু students বলেছে, age group বলেনি. So it's contradicting information, so the answer is no. False information has become more widespread in today's digital era. এখন এইটা কিন্তু আমরা কোথাও কোনো প্যারাগ্রাফে পাইনি এখন পর্যন্ত। সামনের দিকের গুলোতেও নেই, বিকজ সামনের দিকে রিসার্চ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলছে। So the answer is not given. We still have opportunities to rectify the problems technology is presenting. চলুন আমরা একটু দেখি যে এরকম কোনো লাইন আছে কিনা। এখানে false information যদি আরেকটু দেখতে চান, এখানে আছে internet devices are retreat to most familiar stores of unchecked information which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information and irrational ideas. কিন্তু false information যে widespread হয়েছে এটা কিন্তু বলা হয়নি, তার মানে this is not given, proven. Okay, we still have opportunities to rectify the problems that technology is presenting. কি বলা হচ্ছে? এগুলো usually last line এ থাকে। কি বলা হচ্ছে? If we work to understand exactly what we will lose alongside the extraordinary new capacities that the digital world has brought us, there is as much reason for excitement as caution. So this is yes, a supporting statement. Okay, so yes, no, not given, yes. এবার চলুন আমরা আমাদের এই পুরাটা অ্যান্সার যেগুলো আছে সেগুলো একটু ট্রান্সফার করে নিই। নাম্বার 14 A, 15 B, 16 D, 17 B. 18D, 19H, 20F, 21B, 22C, 23 yes, 24 no, 25 not given, 26 yes. এবার আমরা রিডিং প্যাসেজ 3 তে চলে যাব। এবার আমরা রিডিং প্যাসেজ 3টা একটু দেখে নিই। প্রশ্নে আমাদেরকে এখানে লিস্ট অফ হেডিংস দেওয়া আছে, তারপরে আবার আমাদেরকে বলা হয়েছে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স কিছু অ্যান্সার করতে। এমসিকিউ কোয়েশ্চেনগুলোতে পার্টিকুলার সেকশনের নাম দিয়ে দেওয়া আছে, সেকশন এ বি সি কোয়েশ্চেন আমাদের সেকশন দিয়ে দেওয়া আছে। তারপরে আমাদেরকে কি দেওয়া আছে? কিছু ইয়েস নো নট গিভেন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স। এখানে যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আমাদের লিস্ট অফ হেডিংস করতে করতেই কিন্তু আমরা আমাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স খুবই সহজেই সলভ করে ফেলবো। যেহেতু এ এবং সি নিয়ে কথা বলছে, আমরা চেষ্টা করব এ যখন পড়ব, এ পড়ার শেষ করার পরেই আমরা এ অ্যান্সারটা নাম্বার 33 এর জন্য বের করে ফেলবো। সিমিলার 34 এবং 35 দুইটাই করে ফেলবো। ওকে, চলো শুরু করি। এখানে আমাদেরকে বেশ কয়েকটা আমাদের দেওয়া আছে লিস্ট অফ হেডিংস। কয়টা আছে? 7টার মতো। সেখানে প্রথম যেটা, an increasing divergence of attitudes towards AI, reasons why we have more faith in human judgment than in AI, the superiority of AI projections over those made by humans, the process by which AI can help us make good decisions, the advantages of involving users in AI processes. এখানে এটা 6 হবে, এটা 7 হবে, এটা 8 হবে। The advantages of involving users in AI processes, widespread distrust of an AI innovation, encouraging openness about how AI functions, a surprisingly successful AI application. তাহলে চলুন আমরা একটু প্রথমটা দেখে নিই। সেকশন এ কি বলা হয়েছে? Artificial intelligence can already predict the future. Police forces are using it to map when and where crime is likely to occur. Doctors can use it to predict when a patient is more likely to have a heart attack or stroke. Researchers are even trying to give AI imagination so it can plan for unexpected consequences. Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is almost better at forecasting than we are. Yet for all those technological advances, we still seem to deeply lack confidence in AI predictions. Recent cases show that people don't like relying on AI and prefer to trust human experts, even if these experts are wrong. If we want AI to really benefit people, we need to find a way to people to trust it. To do that, we need to understand why people are so reluctant to trust AI in the first place.
The superiority of AI projections over those made by humans is the right answer over here. So A এর answer হচ্ছে 3. B কি বলা হচ্ছে? Take the case of Watson for oncology, one of the technology's giant IBM supercomputer programs. Their attempt to promote this program to cancer doctors was a PR disaster. The AI promised to deliver top-quality recommendations on the treatment of 12 cancers that accounted for 80% of the world's cases, but when doctors first interacted with Watson, they found themselves in a rather difficult situation. On the other hand, if Watson provided guidance over the treatment that coincided with their opinions, physicians did not see much point in Watson's recommendations. The supercomputer was simply telling them what they already knew, and these recommendations did not change the actual treatment. So এখানে যেটা বলা হয়েছে, এখানে কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে a surprisingly successful AI applicationের কথাটা বলা হয়েছে। এখানে the supercomputer was simply telling them what they already knew, and these recommendations did not change the actual treatment. এই পার্টটুকুন পড়ার পরে কিন্তু খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা AI ইনোভেশন ওয়াটসন, যার উপর ডক্টরসরা বিলিভ করতে চায়নি, ওর ব্যাপারে বলা হয়েছে। তো আমরা যখন এরকম বিলিভ করতে চাইনি বলি আমরা কিন্তু ডিস্ট্রাস্ট ফার্স্টটা ইউজ করতে পারি। তার মানে বি এর অ্যান্সার হবে 6. সি কি বলা হচ্ছে? সি এর প্যারাগ্রাফটাতে আমরা যদি একটু যাই আমরা দেখব দিস ইজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল অফ পিপল ল্যাকিং in confidence in AI and their reluctance to accept what AI has to offer. Trust in other people is often based on a understanding of how others think of having their reliability. This helps create a psychological feeling of safety. AI, on the other hand, is still fairly new and unfamiliar to most people, even if it cannot be technically explained, and that's not always the case. AI's decision-making process is usually too difficult for most people to comprehend. The interacting with something we don't understand can cause anxiety and give us a sense that we are losing. Many people are simply not familiar with many instances of AI actually working because it often happens in the background. Instead, they are acutely aware of instances where AI goes wrong. Embarrassing AI failures receive a disproportionate amount of media attention, emphasizing the message that we cannot rely on technology. Machine learning is not foolproof in part because the humans who design it aren't. Okay. C কি বলা হচ্ছে? Reasons why we have more faith in human judgment than in AI. The answer is number 2. কেন? Because of this part. D কি বলা হচ্ছে? D তে আমাদেরকে D তে শুরু করার আগে আমরা A এবং C টা আবার একটু দেখব এবং আমাদের পরের যে অ্যানসারটা আছে ওইটা একটু সলভ করার চেষ্টা করব। What is the writer doing in section A? Providing a solution to the concern? Not at all. Justifying an opinion about an issue? Absolutely not. Highlighting the existence of a problem? হতে পারে। Explaining the reasons for a phenomenon? হবে না। So the answer is C. তারপরে দেখি according to section C, why might some people be reluctant to accept AI? আমরা কিন্তু C মাত্র পড়েছি। C কোথায় পড়েছি? এখানটাতে। They are afraid it will replace human in decision-making jobs. False. Its complexity makes them feel that they are at a disadvantage. This could be an answer. They would rather wait for the technology be tested over a period of time. Bola hoyni. Misunderstandings about how it works make it seem more challenging than it is not at all. So the answer is B. What time does writer say about the media in section C of the text? Media ki boleche? Media hocche attention dibe, emphasizing the message that we cannot rely on technology. It leads to the public to be mistrustful of AI. Hote pare. It devotes an excessive amount of attention to AI. Not really. It reports of incidents involving AI are inaccurate. Not really. It gives the impression that AI failures are due to designer error. Absolutely not. So the answer is A. So 33 এর answer C, 34 answer B, 35 এর answer A. ঠিক আছে? চলুন আমরা আবার আমাদের লিস্ট অফ হেডিংসে রিটার্ন করি। ডি তে কি বলা হচ্ছে? Feelings about AI run deep. In a recent experiment, people from a range of backgrounds were given various sci-fi films about AI to watch and then ask questions about automations in everyday life. It is found that regardless of whatever the film they have watched depicted AI, a positive or negative light, simply watching a cinematic vision of our technological future polarized the participants' attitudes. Optimists became more extreme in their enthusiasm for AI, skeptics became even more guarded.
ওকে, তাহলে ডিতে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা অপশন আছে। অ্যান্ড ইনক্রিজিং ডাইভারজেন্স অফ অ্যাটিটিউডস টুয়ার্ডস এআই, তাহলে দেখি তো আমাদের এটা মিলছে কিনা। About AI and a bias trying to support their existing attitudes, a deep-rooted human tendency known as confirmation bias, as AI is represented more and more in media and entertainment. It could lead to a society split between two, those who benefit from AI and those who reject it. More pertinently, refusing to accept the advantages offered by AI could place a large group of people at serious disadvantages. তার মানে widespread distrust of AI innovation could be the answer, but এটা already use করা হয়ে গেছে। তার মানে আমি এটা ইউজ করতে পারছি না। The answer will be an increasing divergence of attitudes towards AI. Okay, next. E. Fortunately, we already have some ideas about how to improve trust in AI. Simply having previous experience with AI can significantly improve people's opinions about the technology, as was found in the study mentioned above. Evidence also suggests that more you use other technologies such as internet and the more you trust them. Another solution may be to reveal more about algorithms which AI uses and the purpose they serve. Several high-profile social media companies and online marketplaces often release transparency reports about government's requests and surveillance disclosures. A simpler practice for AI could help people have a better understanding of the way algorithmic decisions are made. তাহলে এর অ্যান্সারটা আমাদের কি হবে? এনকারেজিং ওপেননেস অ্যাবাউট হাউ এআই ফাংশনস, কীভাবে ফাংশন করে, এই যে রিলিজিং ট্রান্সপারেন্সি। আমরা এখানে যখন এই লিস্ট অফ হেডিং সবগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যেখানে যেহেতু ট্রান্সপারেন্সির কথা বলছে, ট্রান্সপারেন্সি এবং ওপেননেস ক্যান বি সিনোনিমাসলি ইউজড। সো দি আনসার উড বি 7, VII. এফ আমাদের একটু দেখে নিতে হবে। এফে আমাদেরকে কি বলা হচ্ছে? এফে আমাদেরকে বলা হয়েছে research suggests that allowing people some control over AI decision making could also improve trust and enable AI to learn from human experience. For example, 92-1 study shows that when people were allowed the freedom to slightly modify an algorithm, they felt more satisfied with its decisions, more likely to believe it was superior and more likely to use it in the future. এখানে তাহলে কি আছে? The advantages of involving users in AI processes. But if people are given a degree of responsibility for how they are implemented, they will be more willing to accept AI into their lives. So it's quite understanding the advantages of involving users in the AI processes. So the answer would be V. Next, আমরা চলে যাই। আমরা কিন্তু 33, 34, 35 অলরেডি করে ফেলেছি। আমাদের আর একটা বাকি, সেটা হচ্ছে yes no not given. তাহলে চলুন আমরা পুরোটা প্যারাসেজ আবার অ্যাসেম্বল করে ফেলি এবং অ্যাসেম্বল করে আমরা পুরোটা প্যাসেজ একসাথে দেখা শুরু করি। এখানে yes no not given দেওয়া আছে। Subjective depictions of AI in sci-fi films make people change their opinions about automation. এটা কিন্তু আমরা একটা পার্টিকুলার প্যারাগ্রাফে পেয়েছিলাম। এটা কোথায় পেয়েছিলাম আমরা? একটু খুঁজে দেখতে হবে। এই যে Simply watching a cinematic vision of our technological future polarized participants' attitudes. ঠিক আছে? এখানে যখন আমরা এই জিনিসগুলো পড়ছি, optimists became more extreme in their enthusiasm for AI, skeptics became even more guarded. তাহলে এখানে subjective depictions of AI in sci films make people change their opinions about automation যখন আমরা বলছি, এটার সাথে কিন্তু এটা এরকম মিলছে না। যারা যেই ওপিনিয়নে ছিল তারা সেই ওপিনিয়নে আছে। কি বলছে? Optimists became more extreme in their enthusiasm and skeptics became even more guarded. ঠিক আছে? তার মানে this is no. The answer is no. Portrayals of AI in media and entertainment are likely to become more positive. No. এটা কেন হবে না? এটা বলছি, এটার রিজন হচ্ছে আমরা যখন টেকনোলজি নিয়ে কথা বলছি তখন মিডিয়া হ্যাজ দিস টেন্ডেন্সি টু পোর্ট্রে দ্যাট message we cannot rely on technology. So this is a negative portrayal. So the answer is not given. কেন not given? এখানে বলছে যে embarrassing AI failures receive a disproportionate amount of media attention, emphasizing the message that we cannot rely on technology. Portrayals of AI in media are likely to become more positive. ঠিক আছে? এটা কিন্তু তাহলে কি হচ্ছে? not given হচ্ছে, কারণ এটা অলরেডি নেগেটিভ আছে। পজিটিভ হবে কিনা সেই নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। সো দিস ইজ নট গিভেন। 38. Rejection of the possibilities of AI may have negative effect on the people's lives. এবার চলুন আমরা একটু মানুষের জীবনের উপরে এআই এর কি অবদান এটা আমরা একটু
দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি। Rejection of the possibilities of AI may have a negative effect on people's lives. এখানে আমরা যদি একটু দেখি যে as AI is represented more and more in media and entertainment, it will lead to a society split between those who benefit from AI and those who reject it. More pertinently, refusing to accept the advantages offered by AI could place a large group of people at a serious disadvantage. Rejection of the possibilities of AI may have a negative effect on people's life. This is true. So the answer would be yes. Familiarity with AI has very little impact on people's attitudes to the technology. ঠিক আছে, এখানে তাহলে আমাদের কি বলছে, খুবই কম ইম্প্যাক্ট আছে, তাই না? কিন্তু আমরা যদি এই লাইনটা পড়ি তাহলে দেখব simply having previous experience with AI can significantly improve people's opinions about the technology, as was found in the study mentioned above. Can significantly improve people's opinions. তাহলে এটা ভুল না? The answer is contradictory, so it is no. Last question. AI applications which users are able to modify are more likely to get consumer approval. আচ্ছা, আমরা কিন্তু এরকম সিমিলার একটা টেক্সট পেয়েছিলাম আমাদের লাস্ট প্যারাগ্রাফে। Decision making could also improve trust and enable AI to learn from human experience. For example, one study showed that when people were allowed the freedom to slightly modify an algorithm, they felt more satisfied with its decisions, more likely to believe it was superior, and more likely to use it in the future. তার মানে AI applications which users are able to modify, ওরা যেগুলো মডিফাই করতে পারছে ওরা ওইটা পছন্দ বেশি করছে এবং সেটার যে রেজাল্টগুলো আছে সেটার প্রতি অ্যাকসেপ্টেন্স ওদের অনেক বেশি। সো দি আনসার ইজ ইয়েস। সো এখানে আমাদের 40টা প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যে রিডিং প্যাসেজ 3টা আছে ওইটার সবগুলো অ্যান্সার আমরা ট্রান্সফার করব। আমরা এটা ট্রান্সফার করা শুরু করে দিই। নাম্বার 27 এর অ্যান্সার হচ্ছে 3, 28 হচ্ছে VI6, সি হচ্ছে II2। এখানে কিন্তু একটু আমি যেরকম দেখেন একটা স্পেস রেখেছি, আপনি চাইলে আর একটু স্পেস রাখতে পারেন, কিন্তু গায়ের সাথে লাগিয়ে দিবেন না যাতে বোঝা যায় যে আপনি এখানে দুইটা আলাদা আলাদা রোমান নাম্বার লিখেছেন। ডি এর উত্তর হচ্ছে আই, ই এর উত্তর VII, এফ এর উত্তর V। 33 এর অ্যান্সার হচ্ছে সি, 34 B, 35 A। Lastly, no, not given, yes, no, not given। আমাদের এই সাথেই কেমব্রিজ IELTS 16 বুকের 4টাই রিডিং টেস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরো অ্যাডভান্স টিপস এন্ড টেকনিক্স শিখে আইএলটিএস এ আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলটিএস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।